Hello guys manze, welcome back to the Bulls family manze. Na leo niko peke yangu na nimetumwa kitchen ile kitu hapenegi mara mingi. Actually we are now moving tuna move in pamoja na baby wangu Di, but yuko around ameenda salon kidogo. But sasa mimi nimeachoa niko ground. Na kwa ground size naona tuko na mtu anaitwa Faith the Organizer manze, yeye anatupangia kitchen hapa hivi. Alikuja mapema sana, hadi nirausha manze, nilikuwa nimelala mbaya sana. Jana nilikuwa na show usiku, so siku manage kuamka mapema, then dia kaamka mapema akaniacha. Ni sawa tu, haina shida. Kesho pia mimi nitamka mapema, you know. So for the Organizer tutakuwa tunaongea naye na yeye anatupangia kitchen yetu, yeye anatupangia sitting yetu, bedroom yetu, na mtaona kazi yake ni noma kabisa. Na so far actually nimependa kazi yake, hata kama sijuangi story ya kitchen. At least inaweza ona kuna mahali naona microwave, naweza ona please, naweza ona ile kitu yetu ya kufanya nini moto pale hivyo. So nataka kujoiniwa na Faith, tuongee naye, tukue na ka interview kidogo na yeye guys. Alafu tujoini aje Faith. Yes. Mambo. Poa sana. Yes. Karibu nyumbani. Asante. Karibu kwetu. Thank you. Yes. So unajitangua Faith the Organizer. Faith the Organizer. Yes, the Organizer mwenyewe. The Organizer. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. And of course inatuambia tu Faith the Organizer. So kazi yake ni kuorganize, you know. Na una organize nini na nini hasa? So I organize spaces. Yes, I put things in order. So unakumbuka vile tuliingia kule kwa? We, manze hii nyumba sijui ilikuwa inakaaje. Alafu Di alikuwa na vitu zingine, yani sijui zingine hata sijui saizi. At least msee anaweza kuja kwa kitchen ukaya hapa. Hapa kulikuwa kumejaa mabox hivi, you know. Yeah. Na bado hatujamaliza. Bado tunaendelea. By the time we are living here, I know. It will be an amazing space. I know. Yes. I know. So our work is just to put things in order. Create space where there isn't. Like you can see sahi worktop iko clear. I know. Kuna space ya kuwork na vitu bado ziko kwa cabinets. Yeah, so creating space, giving you an amazing place to, you know, to just kama sahi if I told you to make a meal, see one time theater ndio juice nimeshapata hata glass ndio sana. You even get motivated I know. to do what you want to do. Inakaa neat, inakaa clean vizuri. Yes, but at the same time giving it functionality. Yes. Sio eti you need a plate, unaenda all the way. Pale. Yes. And this is the area enye unakula. So if you need a spoon, then you know where to go. So even without you being told. You just know. Yes, there is functionality in the organizing. Actually, hapo ni breakfast. I know. Yes. Wow. Unapanga kitchen peke yake ama unapanga nini na nini? Tunapanga each and every space. Kila pahali. Stores, bedrooms, clothes. Wow. Kitchens, every space. And at the same time, umeona kuna vitu nimekutolea nikakwambia hizi hapana. Ngoja nionyeshe. Hizi zangu ziko wapi? So unajua Dia anasema nimemwanika, sijamuanika. We have this. Ni break during nini movie. I guess lakini hapana, hii ilikuwa imevunjika. So kuna hiyo na kuna hii nyingine, I guess ilikuwa imechapa sana. Tulikuwa tunasema replace lakini bado I guess hatukupata hiyo time. Hii I guess ni mimi nilivunja na umeniambia ni mbaya sana actually. Yes, because itaingiza uchafu huko na itatoka. And then you start using it and what happens that dirt ndio mtakuwa mnakula. Sijali Dorea anapenda hii lakini itabidi tu let go. So that is hiyo ndio kitu inaitwa decluttering. We remove things that are broken, especially in the kitchen ama they are worn out, zimeisha. Kama ni nguo sometimes tunatoa, si lazima ikuwe worn out. You can decide hii nguo imekuwa hapa for so long. I know. Na sijaiva. Yes. Wow. So you put it aside, you can either donate. Ama pia uziuze. Ama uuze upige sale. I know. Wow, mnafanya kazi fiti sana. So mko na page yenu Facebook? Tuko na page yetu, tuko na YouTube. Wow. Faith the Organizer. I think all our handles are Faith the Organizer. So ukitype hiyo jina all over Facebook, Instagram, TikTok. I know. Kila kitu it's Faith the Organizer. Yes. And TikTok. YouTube. Yes. So you can follow us, you can check our work and
You get to see what we do. Mtapenda kazi yao actually. Yes. Na ile kitu nitafanya, nitaambia wase wetu wa Bulls family pale hivyo, mafans wa Dibul, mafans wa D, wote wa Bulls manze, mnafahamu ende pale hivyo. Tutaweka link yao actually, nitaambia editor wetu weke link yao ya pale ya YouTube. Na YouTube inaitangwa Faith the Organizer. Hivyo tu. Na muende msubscribe hapo hivyo muone kazi yao. Yeah. Na mshu utapenda kazi yao, unafaa tu unawapigia simu na tupatia namba ya simu. Yes. Wanakuja wanakuorganizia. Kwa mabachelor pia mimi nilikuwa bachelor sikuwa na mtu nilikuwa kwanza na watafuta. Sana. Mpangiwe unapangiwa kitu si ati kila kitu hata ukiuliza chumvi iko wapi ujui, you know. Na ni poa pia kukua tunaambiango what do you call it, nitakumbuka hiyo quote nitakwambia. But ni poa kuwe na kama ni hao kitchen yako, bedroom yako, at least ikuwe ni kitu ikisha kuwa nini hata kwa mind yako una settle by the way. Ndivyo nimefeel. Hapo hivi kulikuwa kuna kitu kingine unaingia kwa hao unasikia hapana, you know. Na sasa hizi ina feel sasa hata niko na uwezo wa kukunywa juice and all that. So unataka Faith the Organizer tupatie namba yao ya simu ndio in case ungetaka kupangiwa hao, ungetaka kupangiwa kitchen, store, kila kitu unawapigia. Natupigia and we are readily available. Yeah. But of course on a booking and also at the same time na ni affordable by the way. Sana. Usianze kuogopa hapo sana sana. Na tuko wengi tukikam umeona na chapa job haraka. Umejaa huku mpaka kuna jina. Hiyo jina imenisahau inaitwa nani? Na big up sana inaitwa Scooby. Big up sana from the Faith the Organizer na team yake yote manze. Kuna wengine wako bedroom, I'm sure videographer wetu watakuwa wanaonyesha na wanafanya kazi safi sana. Nimeingia bedroom pia nime like yani. Kuna ka fiti sana na bado hamko ready. Bado. Yes. Tumefanya 3/4 I guess, hata tumefanya maybe hata ni halfway. Actually ni halfway. Wow. Tuko halfway. Yes. Amazing. But tutamaliza and utakuwa na keti tu ukiangalia unakumbuka how the before and the after. Na tutaonyesha hiyo video vizuri kabisa. So what's your number with the organizer? Our number is 0704 488 188. Hiyo ukipiga utanipata mimi. Yes. Ungea naye na tutakuwa tunaweka namba hapo hivyo. So mimi ile kitu nitakuwa nafanya nitakuwa naangalia before nitegee Dorea kuje pia angalia. I'm sure atakuwa shocked kabisa. Alikuwa ameacha hii place inaka sijui hata. Yes. Tuliingia hata tulikuwa tunatoa viatu. Tukaambiwa viatu zilikuwa kitchen. Ingieni na viatu. Lakini hazikuwa viatu zangu. Okay guys, so na pale YouTube if you feel that you want to get inspired, watch the videos. Wow. If you watch the videos, you get that kind of inspiration. Unasikia hata wewe mwenyewe kujifanyia, you know? Yes. Sio eti all the time you have to hire, but if you feel you are overwhelmed, sisi ni wale watu wa uko overwhelmed, hauna time ya kufanya hiyo kazi, ama probably una feel hii kazi ni mob na need assistance, ama at least I get a system and then I'll continue. I know. I'll be able now to maintain. Actually, the reason why tuloita ni venye kama saizi Dorea yako shoot, mimi nitakaa hapa for few hours na niko na show from leo. Hata ungefanya hiyo. Singeweza hata. Tena si mambo yangu. Ya kitchen ni kidogo tunatianga. Tunatianga wife na wasichana and all that. So but kitu na feel ni ati mimi nimelike kazi yenu so far na kama saizi ndio tuko halfway. Yes. Yes. I know. Mi for her, ngoja nimwangalie, but atakuja kuangalia pia na vyombo tunaosha. I think she took. Actually walianza kuosha vyombo. When you're eating una feel yenyewe nakula na vyombo safi. Yeah. So guys, see you on the next video, tuangalie venye watakuwa wanapanga. Yo! What's up guys? Let me tell you, this is day 2 with Faith the Organizer. Day 2. Umesikia ni day? Siku ya pili. Yes, sababu nguo za nani zilikuwa mingi? Za Dorea zilikuwa mingi. Wewe, za nani? By then niliambiwa wasi, wacha kujipenda upatie watu manguo. Kuna nguo umekaa nazo for so long au vai. By the way hakuna nguo nimekaa nayo for long, imagine. Leo hizo unaona venye umegawagawa za leo. Upunguze half nyingine. Uko na nguo mingi sana. There are so many. Okay. Yes, sawa, nimesikia. Yeah, na uvai zote. Navaa. Si zote, huwezi vaa zote baby zote. Hakuna nguo sivai. Babe, hata leo ukaanza kuvaa moja hii mwaka yote huwezi maliza. Anyway guys, so ni poa pia. Waambie wase upatie mafans kama wawili watatu. Honestly, by the way, on a serious note nitawapea. Sawa. 5 fans. Wani mwatetea? 5 fans wakifanya nini? Wakisubscribe, wakishare na
Tutaangalia. Okay, tutaangalia. Wakifanya hivi wakiita Faith the Organizer kwao. Na watu tag kwa Instagram. Perfect. Now, when you call Faith the Organizer in your house na kufanyia job na ututag pale Instagram. Useme thank you so much the Bulls family for recommending Faith the Organizer. Please come for 2 pieces. Sindio? Na mimi nitapatia kwa kanda. Yeah. So on a serious note, like I'll give you 2 pieces of dresses of whatever you want in my closet. Lakini presenter picture. Yeah. Let me tell you guys, I'm so impressed. I don't even have the right words to use because by the way tumefanywa kazi na wase wengi lakini this one stands out. What? Guys, are you ready? Are you even ready for the reveal? Guys, so can you welcome the one and only Faith the Organizer? Yes. So drum roll! Okay, katikati yetu studio. Our mom, Aki, we love you so much. Oh my God. The 2 days that we've been with you here, it's been incredible. It's been amazing. Like, you've been our mom. Kai, Aki, I even feel emotional. You have an incredible job. Thank to you. Be honest, like nasisemi hivi kukuchocha. Yeah. You have an incredible I've job. seen your expression. I know. Yeah. Like you have an incredible job. I know people don't know what we are talking about, but mtaona. But nilijua utapenda actually. Nilimwambia. Aje. Usikuje tu angalie. Unajua venye ulikuwa umeta hii room venye ilikuwa inakaa. Kwani mlionyeshana? Of course, kuna before. Vile zilikuwa huko chini. Babe, unaniaibisha. It's a normal move. It's normal, but sasa vitu zingine kama kiatu zinafaa kwa bedroom, hazifai kwa kids. But Faith, honestly, like you have an incredible job. You have a committed team that's like wanafanya kazi with all their heart. You know, kuna watu wanafanya kazi pia una feel. Watatoka kwa nyumba yangu saa ngapi? Like I don't like these people. We love your people. We love your team. They are, they are so friendly. Alafu wanafanya kazi from their heart. You can tell someone who is doing a job from their heart. Like, like we feel like we want you guys to be here the whole night. We don't want you to leave. Yesterday you left and we felt like, oof, no. So, I mean, that tells you how good your team is. Yes. And how committed your team is. And we really appreciate for your incredible job. Thank you so much. Yes. So anything that you have to say? Yes. With the team, let me talk about the team. Yeah. Hii si kazi kama ile, it's something that you need to be ready to do. Like kujitolea, because it's not easy. People think it's easy, it's not. But wakiona kazi, wanatoroka. It's true. Yes. So the team need to have your moyo. You do it willingly and wholeheartedly. And then the other thing, when you start kufurafura, ati ni kazi nafanya like ile ingine niende, siku iishe niende. What happens to our client? They will feel the energy. They will just feel like kuna vile mimi usinitumie huyo mtu tena, So we don't want to get there. Our clients' happiness is our work tomorrow. True. Yeah. Either through them or through recommendation. Yes. Depending na venye amefurahi. Si kazi rahisi, so kukasirikiana na kufurafura haileti shangwe. Ukweli. You need to be happy. Yes. And they are happy. Oh babe, unajua venye wasichana ni ngumu kufanya kazi. By the way, I'm looking for a man who can, do this. Sijaipata. I know. Sina any man in my team apart from maybe a fundi. I know. Yes. Ama uko unaonaje? Are you willing? Guy, for how long have you been doing this? Since 2017. That's 6 years. 6 years now. Yeah. Wow. 6 years. Wow. Yes. So how has been your experience organizing this house, the Bulls family house? I must admit, our experience has been great. Hata unaona wana smile. As in hatujakuwa na any issues.
tukisema tunataka hivi, you sort us like pap, and you are happy, you know, you come and you commend our work, even hata kama tumesonga kidogo, tunaona we have a long way to go, but you know you keep us motivated, and you're not angered the fact that maybe unashanga sasa hawa walisema wanakuja wanaenda, you know, you understand, you know, you put yourself in our shoes, because it's not an easy task, and for you to come up with something good, you know, you've seen what you you have to be very patient, na hakuna kukasirika, you can make changes anytime, because something has not turned out well, so you can imagine nimeambia mtu no, sit down again and fold these clothes in another way, akikasirika kuna kazi kuna so that's us. But working with you has been amazing. These are amazing people. As in, when we came in, this girl was not in. But imagine tulifeel ni kama ata asikuje. Oh my gosh, no! No, all I'm saying is, as in, he made us comfortable. Oh, wow. As in, atukwa tuna feel that, dia kuje, you know? Wow. Yeah, but he did all he could. He could. Yeah, and even when you came, sasa ndio uka-complete. Oh. Yeah, and tukasikia by the way tulikuwa kwa D. Oh my God, you guys, please, we are going to put their number here. And you can find them on Instagram, you can find them Faith the Organizer TikTok, Faith the Organizer Facebook, I hope I'm right. Yes. Faith the Organizer Instagram and YouTube. Yes. They're also on YouTube. Yes. Please make sure you go and subscribe to their channel. This is their channel here, tutawaikia hapa. Please go subscribe, support her, because mshaona. I think mkiwatch hapa mtakuwa mshaona the job watakuwa wameshafanya and all that. Oh my God. Oh my God, by the way, tumefanywa kazi na watu wengi, si ndio babe? But hatujaiona wase committed ka nyinyi. Like, mimi kitu nilisahau kusema, actually meet timing yao ni noma. Yaani walikuja, unajua nilikuwa nimelala. Walikuja kama ni saa 2 ni saa 2. Ni saa 2, I know. They know how to keep time. I love the you know, the unity that you guys have. It's incredible, it's amazing. And sijui kama unawapelekanga classes. Of course, definitely for you. Like you noticed, yesterday we were 6. Yes. There was a trainee. Oh. Yeah, but you didn't notice. Okay. There was a trainee actually for the first time. Kwa hiyo team? Yes. There was a trainee, yes. Yeah. And she did amazing. Wow. Like, I liked what she did. And so we will think about it, because you see, you can't just come and start, you know, so we have to train you, and we train you on the job. However, I train them mostly in my house. Yes. Nice. Nice. So guys, let me unafaa pia kutrain. Unatrain watu? Do you train maybe Yes. We do training. By the we train households. Like to be able to maintain, because you see, it's not every time I will be in your house. True. Maybe once in a while you can tell me, able to turudishe kidogo kwa ka system, but every other day you need to learn. And especially the most people that I get to train, because unajua people are busy, but the most people I get to train are the house managers. Yes, so tukikunja tuko na wao. Tukifanya hivi tuko nao, because you see the next minute somebody might be kicked off because maybe they are not, you know, doing what they're supposed to do, but we don't want that, you know. So tunawaita, we train them, so it's a whole pack, it's a complete package. I think I'll learn. Maybe you're gonna pay for me. You're gonna pay for the classes. Okay, how long will it take me? 2-3 days. Yes. Especially how to fold. I'll show you guys how to fold. You can learn. What? I just learned how to fold a boxer today. Today, I know, baby. Now, don't worry. I got you. I got you. And the socks and everything. Guys. We cut. Ni nani? Okay. Yeah, so guys, I don't know even what to say, but I think I'll go for classes. I'm coming for training 2-3 days. On a serious note, he's paying. Yeah, and then also there is now maintenance services, like
kuna ule mwenye anasema mimi hata sina mtu wa kunisaidia, sina nini. Like we can give you someone who is trained purely. Akikuja kwa nyumba yako, anajua ni nini anafaa kufanya. Yes. Nice. Because you see, it's us who set up that system. Yes. Yes. So it's very easy for one of us Yes. to be able to maintain To maintain it. Yes. At a small cost. How much? Kidogo tu tutatuambia. Kidogo. Yes, so my favorite part has been the kitchen because I love kitchen. That's Mpaka umepika. Guy, oh my god, hadi leo nimepikia wageni. Oh my, hadi mbengu ananiambia. Alikuwa kula ananiambia. He's shocked, Aki. She was motivated. That's what organizing does. Yes, I was motivated to cook because I couldn't wait to start using the kitchen and all that. I mean, my favorite part has been the kitchen. My favorite part has been the bathroom. I'm sure Jaona mpaka penye tissues zimewekwa places. Jaona. Oh my god. Yeah. So guys, please enjoy the video and please make sure you consider calling Faith the organizer to come and do your house. And we always say, I mean, save that coin. Save that coin. Tunatumianga pesa nyingi kwenda kupeleka kwa pombe, sijui nini. And these are the things that we need to be doing. Na kwa mabachela mazee mimi pia kuna time nilikuwa gaiwa. I guess ile time ningekuwa single ningekuwa nakuita. Ningekuwa mbali sana. Sasa ungekuwa trainer. Ningekuwa trainer. I know. Ati hapo hivyo watu wanagi socks moja iko wapi, kuna socks tu moja. Exactly. It's true. Maybe uko na demo hapo hakujangi, wewe tafuta tu Faith the organizer kuja kupangia hao yako poa, kitchen yako fiti. Yes. I'm sure na utafurahia. Itakuwa so easy. Yeah. And even when you step out of your house, like to go somewhere, people admire you. Sindio? Yes. You feel proud when you remember what you left back at home. You're like, this is me and this is me at home. I know. Yeah. Not two different people. Yes. I said, this is me, but when you come to my house. Stuck you in gear bedroom. You are such a lifesaver, honestly. Thank you are such a lifesaver, and I really appreciate you. And may God bless you for the amazing job that you're doing for people out here. And thank you for trusting us. Mimi ata we can't wait to kuhama kwa nyumba yetu. You are the one who will recommend it to our parents. Wazazi wetu watakuwa wa kwanza. Yes. Wewe mom, najua kitchen venye inakaa. And I want you to come for dinner. Karibu mami, this is my kitchen now. Mom in Nanyuki, you'll have to go all the way to Nanyuki. You do all that for them because tunataka to appreciate sisi kwanza kabla watu wengine wakuje, ya? Sindio? Yes, so thank you so much guys for watching this video, and I hope you enjoyed this video. Please make sure you subscribe. Don't forget to subscribe. Don't forget to leave a comment and share this video. So until next time, we have to say bye bye.